guys, assalamu alaikum. Welcome back to my brand new video. So আজকে আমরা একটা ম্যানিপুলেশন এডিট করব। সো সাথে থাকুন, দেখা যাক কি হয়। আমরা যা যা কাজ করব সেগুলো এখানে নিয়ে নিয়েছি। একটা ব্যাকগ্রাউন্ড, এখানে কিছু আমার পিকচার সহ, আদারওয়াইজ আমরা যা অ্যাড করব সব কিছু এখানে নিয়ে নিয়েছি। ওকে, তো চলুন তাহলে দেখা যাক আজকে আমরা কি করতে পারি। অ্যাট ফার্স্ট আমি এই কার্ডটা আমি আমার ব্যাকগ্রাউন্ডে নিচ্ছি। সরি, আগে আমি ব্যাকগ্রাউন্ডটাকে সাইজ করে নিই। ওকে, সো ইয়েস, ওকে, একটু ক্রপ করা দরকার। ওকে, সো আমরা এখানে অ্যাট ফার্স্ট কার্ডটাকে সেট করব। ওকে, ইমেজ, সরি, অটো কালার মারি। ওকে, এটাকে আরেকটু ছোট করা দরকার, লাইক ওকে। আমরা অ্যাট ফার্স্ট নিচের অংশটাকে ইরেজার দিয়ে আমরা এটাকে একটু ব্রাশ করে দিব। ওকে, সো আমরা এখান থেকে ইরেজারটা নিয়ে নিলাম। ওকে, নাও আমরা পিকচারটাকে একটু ক্লিন করে নিই আগে, ঠিক আছে? সো আমরা এখান থেকে স্পটগুলো আগে রিমুভ করে দেই। ওকে, আমরা এখানে ব্রাশ থেকে মিক্সার ব্রাশ টুল যেটা, সেটা ইউজ করব। উপরে 15 সব কিছু 15 থাক। জাস্ট অল্ট প্রেস করে কপি করে আমরা কালারগুলো ইউজ করব, ঠিক আছে? আমি ব্রাশটা ইউজ করি বিকজ এটা খুব স্মুথলি কাজ করা যায়। ওকে, সো আমরা এখন ফিল্টার থেকে একটু ক্যামেরা র ফিল্টারে যাব। দিস ইজ মাই রিয়েল পিকচার। আমি এটাকে আগেই ব্যাকগ্রাউন্ডটা রিমুভ করে রাখছি ভিডিওটা শর্ট করার জন্য। একটু হাইলাইটসটা কমাই দেয়। ওকে, ওকে, সো নাও আমরা যেটা করব, আমরা একটু স্ক্রিন প্রিন্টারে যাব। এখান থেকে আমরা সরি শিট,
এখন আমরা যেটা করব সেটা হচ্ছে আমাদের পিকচারটাকে ব্যাকগ্রাউন্ডে নিয়ে আসবো। কমপ্লিট। আমরা লেয়ারটাকে একদম টপে রাখবো, ঠিক আছে। ওকে, সো না আমরা এটাকে ইউজ করব নিচের অংশটায়। এটা লেয়ারটাকে আমরা কারের উপরে রাখবো অ্যান্ড এটাকে আমি একটু অ্যাডজাস্ট করে দিই, অল্টা প্রেস করে করছি। এটাকে আমরা ইরেজার দিয়ে নিচের অংশটাকে ব্রাশ করে দেব। ওকে, সো এখান থেকে এটাকে যেটা করব অ্যাডজাস্টমেন্ট, কালার ব্যালেন্স, and then হালকা একটু ব্রাইট রেড, একটু গ্রিন, অ্যাগেইন অ্যাডজাস্টমেন্ট, লেভেল থেকে আমরা এটাকে একটু কন্ট্রাস্ট বাড়ায় দিই, ডার্কটা একটু বাড়ায় দিই, এখান থেকে এটা একটু ডিপ করে দিব। ওকে, সো আমাদের এটা অ্যাডজাস্ট হয়ে গেছে। এখন আমরা যেটা করব, সামনের অংশটা আমার এই পাশটাকে আমি ঢাকার জন্য কিছু জিনিস ইউজ করব। সেটা হচ্ছে এট ফার্স্ট এটাকে আমি এই কর্নার থেকে সেট করব, এটাকে আমার একদম টপে রাখতে হবে আমার মেইন পিকচারের উপরে, ঠিক আছে। সো এখান থেকে এটা একটু বড় করে দিই। এন্ড এটাকে আমরা এই পাশ থেকে সেট করব। ওকে, এটা মোটামুটি সেটআপ হয়ে গেছে। এখন আমরা যেটা করব, আমাদের মেইন ব্যাকগ্রাউন্ডটাকে আমরা দুইটা লেয়ার করব, ঠিক আছে। যেটা আমি এক্সট্রা করে রাখছি এটা আমার দরকার নেই, ঠিক আছে। জাস্ট এই দুইটা লেয়ার, এখানে একটা নিছি, এখানে একটা নিছি। উপরের লেয়ারটাকে আমরা ব্লার করব। ব্লার হচ্ছে ফিল্টার থেকে ব্লার, লেন্স ব্লার, ঠিক আছে। একটু বাড়াই দিতে হবে। ওকে, নাও আমরা যেটা করব, अगेन इरेजर এই পাশটাকে একটু ব্লার থেকে সরায় দেব। ওকে, এই অংশটাকে আমি ডিলিট করে দেব। ওকে, সরি, এটা ওকে। নাও আমরা এই লেয়ারটা সিলেক্ট করব, ঠিক আছে। এখান থেকে আমরা একটা নিউ লেয়ার নিব। নিউ লেয়ার নেওয়ার পরে আমরা ব্রাশ টুলটা ইউজ করব, যেটা ব্রাশ টুল। ওকে, এখান থেকে আমি একটা কালার নিব এন্ড এটাকে আমি ব্ল্যাক করে দেব, ঠিক আছে। জাস্ট কালার ওভারলি এন্ড ব্ল্যাক। ওকে, এটাকে আমরা একটু বড় করব, সরি। ওকে,
এখান থেকে আমরা এটাকে একটু ব্ল্যাক করে দিই, ঠিক আছে। আমরা এই দুইটা লেয়ারকেই লক করে দিচ্ছি, কন্ট্রোল ই প্রেস করে দুইটা সিলেক্ট করলাম, দেন কন্ট্রোল ই। ওকে, ক্যামেরা র ফিল্টার, green, yellow, slide red, okay, and then okay. আমরা সবগুলো লেয়ারকে ব্যাকগ্রাউন্ড কালারের সাথে অ্যাডজাস্ট করতেছি। ওকে, একটু খেয়াল করে দেখবেন, তাহলে বুঝতে পারবেন। আমরা এটাকে স্ক্রিন করে দেব। এটাকে একটু গার্জিয়ান ব্লার করে দিলাম। আমরা এখানে কিছু লাইট ইউজ করব, সেজন্য আমাকে যেতে হবে স্ক্রিন, এটাকে এটা নিচে নিয়ে আসবো। ওকে, অলরাইট। সো নাও আমরা যেটা করব, লাইক পারফেক্ট, আমরা এখন টোটাল লেয়ারটাকে লক করব, ঠিক আছে।
সো আমরা সেজন্য যেটা করবো, আমরা কন্ট্রোল শিফট ই প্রেস করব, তাহলে আমার যতগুলো লেয়ার আছে সবগুলো একসাথে সিলেক্ট হয়ে যাবে। কন্ট্রোল শিফট ই। ওকে, ক্লিয়ার? সো এখন আমরা যেটা করবো, ক্যামেরা র ফিল্টার, এখান থেকে আমরা এটাকে একটু ডার্ক করব, অ্যান্ড কালার স্লাইড ডার্ক, হাইলাইটস, কন্ট্রাস্ট একটু বাড়ায় দেব, ক্লিয়ারিটি এখান থেকে ফেস, ওকে, অলরাইট। সো এখান থেকে আমরা স্লাইড কালার দেওয়ার ট্রাই করি, দেখি কেমন হয়। ভালো লাগলে ইউজ করবো, না হলে ডিলিট করে দেবো। ওকে, আমরা এটাকে লাইট করব। ওকে, সো এখান থেকে আমরা এইটাকে এখান থেকে ডাবল প্রেস করলে এখানে কালার অপশন আসবে, আমরা যে কোনো কালার ইউজ করতে পারি। ঠিক আছে, পারফেক্ট। এখান থেকে আমরা এটাকে অপাসিটি স্লাইড কমাই দেবো। ঠিক আছে, এন্ড ফিলটা হালকা একটু কমাই দিলাম। ইয়েস, সো দিস পারফেক্ট। আমরা এইভাবে একটা ম্যানিপুলেশন ফটো ক্রিয়েট করতে পারি। থ্যাংক ইউ সো মাচ সাথে থাকার জন্য, এবং যারা যারা আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করেন প্লিজ চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করে দেবেন এবং কমেন্ট করে আপনার মতামত জানাবেন। ধন্যবাদ।